তো সোরার প্রাইমারি ম্যানিফেস্টেশন কি কি আছে বল? ভলাপচার, স্টিকিং এন্ড চিং, তারপরে স্টিকি ফ্লুইড বেরোবে, ওটা আফটার স্ক্যাচিং, আর পিকুলিয়ার অর্ডার, আর এবারে ওটা আমরা অর্গাননে পড়েছিলাম। ক্রনিক ডিজিজে হ্যানিম্যান একটু ডিটেলসে বলেছে। কিরকম বলেছে? প্রাইমারি ম্যানিফেস্টেশনে কেমন হবে? যখন ক্রনিক মায়োজমের ইচটা কারো বডিতে বাই কন্ট্যাক্ট টাচ হলো, তার মানে তার মধ্যে ক্রনিক মায়োজম ঢুকছে আর কি। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ওই সিমটমস দেবে না। কি হবে? এক্সাম্পল, টাচেস, কোনো জায়গায় টাচ হলো, হ্যান্ডে টাচ হলো বা কোথাও, ইন দ্য মুভমেন্ট when it is taken effect it's no more remains local, তখন আর লোকাল থাকছে না, ওই মায়োজমটা সোরা হোল বডিকে অ্যাফেক্ট করছে, একটা পিরিয়ডে হোল বডিকে অ্যাফেক্ট করবে। হেন্স ফোর্থ অল ওয়াশিং অ্যান্ড ক্লিনজিং অফ দ্য স্পট অ্যাভেল নাথিং, যতই ক্লিন কর কর, মায়োজম কিন্তু যাচ্ছে না। নাথিং ইজ সিন ইন দ্য স্কিন ডিউরিং ফার্স্ট ডেজ, প্রথম দিনে কিছুই দেখতে পাবি না, কারণ তখনও তো সিমটমস তৈরি হয়নি। ইট রিমেন্স আনচেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু ইটস অ্যাপিয়ারেন্স হেলদি, তার মানে হেলদি, অ্যাপারেন্টলি হেলদি। There is no eruption or itching to be noticed on the body during these days, not even on the spot infected. The nerve which was first affected, এবার যে nerve first affected সে miasm দিয়ে, by the miasma has already communicated it is an invisible dynamic manner to the nerve of the rest of the body, and the living organism has at once all unperceived been so penetrated by the specific excitation that it has been compelled to appropriate this miasma gradually to itself until the change of the whole being to man thoroughly soric, মানে whole person সোরাতে ইনফেক্ট হয়ে গেল, তাই তো? And thus the internal development of sora has reached completion, পুরো internally whole sora is affected. এবারে কি হচ্ছে? অনলি হোয়েন দ্য হোল অর্গানিজম ফিলস ইটসেলফ ট্রান্সফর্মড বাই দিস পিকুলিয়ার ক্রনিক মায়োজমিক ডিজিজ, দ্য ডিজিজড ভাইটাল ফোর্স এন্ডেভিয়ার্স টু অ্যালিভিয়েট অ্যান্ড টু সুথ দ্য ইন্টারনাল ম্যালাডি থ্রু এস্টাবলিশমেন্ট অফ সুটেবল লোকাল সিন অফ দ্য স্কিন ইচ ভেসাইকেলস। এবারে বডি ভাইটাল ফোর্স কি চাইবে? বডি থেকে সে মায়োজমকে বের করে দিতে, তখনই সেটা ইচ ভেসাইকেল হিসাবে বেরোবে, ইচ ভেসাইকেল। So long as this eruption continues in its normal form, the internal sora, which is the secondary elements, cannot break forth, but must remain covered, slumbering, latent and bound. ওটা কি হচ্ছে? যতক্ষণ না বেরোচ্ছে ততক্ষণ লেটেন্ট স্লাম্বারিং ফর্মে থাকছে। ইউজুয়ালি ইট টেক্স 6, 7 or 10, একটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড থাকে তো হোল মায়োজম বডিতে এফেক্ট করার জন্য। হ্যানিম্যান বলছেন 6 দিন লাগতে পারে, 7 দিন লাগতে পারে, 10 দিনও লাগতে পারে, 6, 7 or 10 days, perhaps even 14 days, usually 14 days from the moment of infection, যেই মায়োজম ক্রনিক মায়োজম মানে সোরা বডিতে ইনফেক্ট করলো তার থেকে 14 days টাইম লাগবে। Moment of infections before the transformation of the entire internal organism into sora has been affected, then only there follows after a slight or more severe chill, তারপরে কি হবে? একটা চিল ফিলিং হবে শরীরে, সিভিয়ার চিল ইন দ্য ইভিনিং, সন্ধ্যের সময় একটা চিল চিল, শরীরটা একটু চিল চিল লাগছে, অ্যান্ড জেনারেল হিট, একটা জেনারেল হিট ফিলিং হবে, ফলোড বাই পার্সপিরেশনস, বডিতে ঘাম হচ্ছে, ইন দ্য ফলোয়িং নাইট, সেই রাত্রে, এ লিটিল ফিভার, হালকা হালকা জ্বর জ্বর ভাব, লিটিল ফিভার হুইচ বি মেনি পার্সনস ইজ অ্যাসক্রাইবড টু এ কোল্ড and therefore disregarded. The outbreak of this vesicle of each at first fine as if from miliary fever, miliary fever যেরকম হবে সেরকম ফাইনার ভেসিকলস হচ্ছে, বাট আফটারওয়ার্ডস এনলার্জিং অন দ্য স্কিন, ধীরে ধীরে স্কিনে ওগুলো ভেসিকলস গুলো বাড়ছে। ফার্স্ট ইন দ্য রিজিয়ন অফ দ্য স্পট ফার্স্ট ইনফেক্টেড, কোথায় ফার্স্ট পাওয়া যাবে? যেখানে দ্য মুভমেন্ট ইনফেকশনটা যেখানে ঢুকেছে ফার্স্ট, সেখানেই ফার্স্ট ওই ভেসিকল পাওয়া যাবে, ওখান দিয়ে বডি বের করে দিতে চাইছে। রিজিয়ন ফার্স্ট ইনফেক্টেড and indeed accomplished with a voluptuously tickling itching, এটা বলতে হবে তাই তো, voluptuously tickling itching, একটা peculiar tickling itching হবে, is like a sexual gratification itching which may be called unbearable agreeable, এটাকে হ্যানিম্যান নাম দিয়েছে গ্রিমেন, unbearable agreement, অসহ্য ইচিং হচ্ছে,
which compels the patient so irresistibly to rub and scratch the vesicles. Patient কে compel করবে to rub the scratch ওই ভেসাইকেল কে ইচিং ইয়ে করার জন্য, রাব করার জন্য, স্ক্র্যাচ করার জন্য। এবারে যদি সে বলবো আমি রাব করব না, রেস্ট্রেন করতে চাইছে, if a person restrain himself forcibly from rubbing or scratching, a shudder passes over the skin of the whole bodyতে একটা শাডারিং ফিল হবে, shudder passes whole of the body। এটা অর্গাননে কিন্তু এত ডিটেলসে বলা নেই, ঠিক আছে। This rubbing or scratching indeed satisfies somewhat for a moment, few মোমেন্টের জন্য পেশেন্টকে স্যাটিসফাই করবে স্ক্র্যাচিং or rubbing, but there follows immediately a long continued burning of the part affected। এখানে লং কন্টিনিউড একটা বার্নিং হবে। Late in the evening and before the midnight, this itching is the most frequent and most unbearable। সন্ধ্যের সময় ও মিডনাইটের মাঝামাঝি মোস্ট আনবিয়ারেবল এবং মোস্ট খুব ঘন ঘন হবে। The vesicles of each contains the first hours of their formations as a limp clear water। প্রথম ফার্স্ট আওয়ারে যেটা হবে একদম ক্লিয়ার জল, পরিষ্কার জলের মতো, যে লিম্পের মতো ক্লিয়ার ওয়াটার, বাট দিস কুইকলি চেঞ্জেস ইন্টু পাস, তারপর আস্তে আস্তে পাস ফর্মেশনের দিকে এগোবে, which fills the tip of the vesicles fill with some pus। The itching not only compels the patient to rub, but on account of its violence, as before mentioned, the rub and scratch open the vesicles। এবার যত রাব স্ক্র্যাচ করি ভেসিকলস ওপেন হয়ে যাবে, vesicles open and the humor pressed out furnishes abundant material for infecting the surrounding of the patient। এবারে ওর মধ্যেই সোরিক মায়াজম আছে। এবার যে ওটা বাইরে চলে এলো, তখনকার দিনে হিউমার থিওরি ছিল, সেই হিউমার মানে বলছে যে ওর মধ্যে যে হিউমার ছিল সেটা কি সারাউন্ডিং পেশেন্টকে ওটা ইনফেক্ট করবে, সারাউন্ডিং পেশেন্ট অ্যান্ড অলসো আদার পার্সনস নট ইয়েন ইনফেক্টেড, যারা এখন ইনফেক্টেড হয়নি তাদেরকে ইনফেক্টেড করবে। The extremity is defiled even to an imperceptible degree of this limb, so also the wash, the clothes, the utensils of all kinds when touched propagate the disease। মানে ক্লোথের মধ্যে দিয়ে, ইউটেন্সিলের মধ্যে দিয়ে এটা ডিজিজটাকে প্রপাগেট করছে। Only the skin symptom of the sora, which has permeated the whole organisms and which is more manifestly falling under the cognizance of the senses as name of the itch, only these eruptions as well as sores which later arise from it and are attended on their border which itching peculiar to sora, as also the herpes which has this peculiar itching। herpes এর যেমন peculiar itching হবে বর্ডারে সেরকম peculiar itching হবে, which becomes humid when rubbed, the tetar and also the tinea capitis যেমন হয়। These alone can propagate this disease to other persons because they alone contain the communicable miasm of the sora। ওই ফ্লুইডের মধ্যে সোরা আছে, by contact one person to other person সোরা ইনফেক্ট করবে। But these remaining secondary symptoms of the sora, which in the time manifest themselves after the disappearance of the artificial expansion of the eruptions in the general soric ailments, cannot at all communicate this disease to others। They are, so far as we know, just as little able to transfer the sora to others as the secondary symptoms of venereal disease are able to infect other men, at first observed by Todd by J. Hunter with syphilis। সিপিলিসে যেমন 1% another venereal disease, এখানে ভেনেরিয়ালের মতো হচ্ছে না, বা সেকেন্ডারি সিমটম সেকেন্ডারি স্টেজে ইনফেক্ট হবে না, প্রাইমারিতেই ইনফেকশনটা ছড়াবে, ঠিক আছে। এইটুকুই বলে দিই। When each eruption has only lately broken out and is not yet widely spread on the skin, nothing of the general internal malady of the sora is yet to be noticed in the state of the patient. The eruption symptoms acts as a substitute for the internal malady and keeps the sora with the secondary elements as it is latent and confined। ঠিক আছে, এই থাক।